trip begins from Iquitos, about an hour and a half drive on the newly constructed road down to Nauta. And from Nauta, here we are, rented a boat to get down to the lower part of the river, going upstream actually to the lodge area. Kind of work on the road. Ya el Marañón dejamos ya aquí, termina aquí y vamos a navegar contra la corriente del río Ucayali. Ya, desde aquí se forma el Amazonas, desde aquí cuenta hasta el Océano Atlántico, cuenta con 5.750 kilómetros de distancia hasta el Océano Atlántico, pasando por dos vecinos países que es Colombia y Brasil. También tiene una parte de Amazonas. De profundidad aquí entre los tres ríos cuenta con 45 metros de profundidad. We're just going upstream on the Rio Ucayali here at the confluence of three rivers form the origin of the Amazon River, just down there. We're going upstream a little bit of ways for the real edge of the jungle. We make a stop in this village in order to prepare a spear for some fishing tonight. And in the meantime, we get a feel for the local life. Yeah. 2 метра отошли от лагеря скорпион. Черные, самые ядовитые. Welcome to the Amazon. Еще 2 метра и другой. Фу. Летучая мышь. Es un pez, pero esto puedes prender la linterna. Преисторическая рыба. Вау. Как... Манма. Mira. Wow, saca de medio kilo. Руками поймал. ¿Cómo se llama? Pez lápiz. Pez lápiz. Otro tipo. Harto Tengo que sobrevivir. Va, prueba. Слышите? Доброе утро. Пиранья. Yep. Рыбалка на пираний. Yes. Good one. Приятного аппетита.
Вкусно. All right, and it's shower time. I lost the soap in the river again, but you know what? It doesn't really even matter. In this kind of humidity in the jungle, with all these mosquito bites, just being in this water is refreshing. It's great. It's nice and cooling. How do you feel, baby? Refreshed. Guess I'll change into underwear. Ah, hiciste la quiebra.